пошла трансляция. И я, кажется, что-то сделал, чтобы качество было хорошее. Но нужно проверить. Хочу узнать наверняка. Блин, нет. Ничего не показывает. Поехали. И проверка качества. Качество. Ни хрена не понятно. Ну, оно вроде бы лучше стало. Блин, ну все еще такое себе. На солнышко надо выжить. Ладно, пойдет, наверное. Можно 2К поставить разрешение, и ни хрена не поменяется, да? Ладно, лучше, чем было, кажется, не такое мыльное. Прям почти уважаемое. Ок, блин, еще бы узнать. Там что-то были какие-то проблемы с уведомлениями. Ну ладно, это уже можно хрен забить. Так, ну что, пивной. Не пивной, барсук снова в деле. Что-то уже забыл. Сломался компьютер на выходных, давно не играл. Забыл, какие у меня тут дела. Что-то я тусовался со слизеринцами. И все, больше ничего не помню. Погнали, начнем с турнира. Да, еще непонятно, что будет с производительностью, потому что я поменял видеокарту себе. О, кайф. Что это такое? Дверь заболела. Вот это из-за стрима все. Без УБС, когда я запускался, было хорошо. Двери не болели, колонны зеленые не были. Ладно, дадим еще шанс. Возможно, она разогревалась просто в видеокарте. Как добраться? Алло, куда мне? Я распутался. Блин, без карты было бы жестко ориентироваться. Типа, если бы это была РПГ в старом стиле, где нет такой вот, как готика первая. Ну, найди этого чела и поговори с ним. Вот это было бы интересно поиграть. Так, мне нужен люкан. Люкан. Ревелио. Делать с вами. Ревелио. Lumos. Levioso. Incendio. Вот жизнь вот так. Ревелио. Это что? Это я еще не выучил, что такое, да? Обязательно разберусь когда-нибудь.
Дуэльный клуб, пожалуйста. О, у нас какие-то Future дуэли champion начали coming начаться. through. Поговорить. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Я становлюсь уже популярным парнем в школе. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? В прошлый раз была соло-дуэль. Yes, Sebastian. Then let's get started. Сделаем партию. We can make this a real victory. Блин, четверо против двоих. Как-то херней пахнет, честно сказать. А, ладно. Да, четверо против двоих, все верно. Понял. Красные щиты надо прожигать. Чего? Я забыл, как стрелять. Incendio. Да, где подсказка? Leviosa. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Давайте, челы. То была разминка. Сейчас будет разминка. Leviosa. Don't shy away now. Incendio. Leviosa. Fringo. Incendio. Stupid one. Я не против. Stupid one. Incendio. Leviosa. Следующий. Incendio. Leviosa. You're better than that. Подъем не успел это сделать. Помните, всегда показывали подсказочку о том, что... Leviosa. Incendio. Accio. Leviosa. Лучше бы было двое, но они приставали что-то, они просто стояли. Potato. Leviosa. Accio. Leviosa. Чел, стой. Стоял. Сопротивлялся. Potato. Leviosa. Accio. Дай падать. Leviosa. Двойная атака. Accio. Perhaps one day I'll sign up for a Было, но round. кажется, слышу, как сердце стучит. What a victory! You've won the tournament! Вот это да. Просто It повезло. was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! Это хорошо. Блин, And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended... Блин, кучеряш задрот. Так, ну что по наградам-то? Я не понял, что дали. Ладно. Так, что-то еще одно задание было от него, как раз с этим. Тренировка комбинаций. Он. Поехали. Hello, Lucan.
I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more... That'd be brilliant. If you need to stop practicing... Так. Accio. Incendio. Leviosa. Комбинация не самая. That's it! Тут пару стандартных атак только. Accio. Incendio. Nicely done! Accio. Incendio. Атака. Accio. Incendio. Leviosa. Алло, так не перезагрузился. Accio. Next time, perhaps! Говно. Говно, сейчас сказать. Incendio. Leviosa. Accio. Где? Почему нет? Ладно, видно, получается просто вставать. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Good Ну, просто one! обычно так все будет потом. Impressive wand-work. I'd hate to face you in a duel. Это потому, что быстрые ручки тренированные. Если вы понимаете, о чем я. Thanks, Они Lucan. не тренированные. Oh, stop. Don't make... Seriously, well done. Training dummies will think twice. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you have... Да, манекены не будут со мной связываться. Держите от меня подальше. А то на вас буду свои ручки тренировать. Так, задача. Поехали. Это меня научит новому заклинанию. Это надо. Отслеживать. Уклоняйтесь от врагов. Используя кувырок. Угу. Но где мне взять врагов? Двойные клубы не встречаются. Понял. Пока без врагов. Какое задание? Погнали в гостиную. Проведаем пивной. Ладно, беру пешком. Пораженный мной противник. The best duelist won, I Да, я suppose. лучший. Я лучший. Хотя они тоже один раз были лучшими. Четвером стояли, там бестолковились. Так, а что зеркала? Нашли как там все вести? Ну да, стало поинтересней. Все еще... Блин, вот это вот на ультра. Почему на ультра настройках такая хрень с зеркалами? Очень грязные зеркала. Ставлю незачетку порцию. 3 звезды. Revelio. Все везде интересно, везде позабегать. Жалко, меня все время одними и теми же путями гоняет. Не исследую новую территорию, а бегаю взад-вперед. Так, что? Lumos.
я, конечно же, без понятия. Наверное, там. Какой-то гобелен. Ну да, кстати, видеокарта как будто бы, блин, вот это. Либо это самый блестящий зал, что я видел, либо он не должен так светиться. Что значит RTX Ultra? Просто свет. Где он должен быть, где он не должен быть. Максимальное количество света. Отражение, точнее. Так, The ну, chocolate cannons are going to be unbeatable next season. You just wait and see. Здорово. Непонятно, где этот постер. О. У меня есть невидимость, кажется. Так, ну я ж пользовался невидимостью. Алло. Было же такое. Остолбеней. Что это? Основное заклинание. Это, короче, древняя магия. Понял. Тоже понял. Вот, даже навсегда бездуть большинство целей. Нет, это не то. Алхамора. Кайф, Алхамора изучу. А где? У меня ж было. Я там в библиотеке что-то ходил. Невидимый. Как это? А, вот. Вот, все, нашел. Да, а как вот тут менять интересно уже? Могу поставить. Так, ну, допустим, вместо подсветки сделаем. Алло, ты меня не должен видеть. Лох. Открыт на 500 золота. Это вот не первый раз, если что. Spare a moment? I could use your help. Кто сказал? Кому нужна помощь героя? Someone's got the hang of their spell work. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Давай завидим. Блин, почему так затемнено тут? Непонятно. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I'm going to presume your reputation is in fact warranted. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and... Well, they seem innocent, but their tongues... Exactly. I wish more of our fellow students... Regardless of how reasonable I believe my fear of Puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Пушишка. Нормальное прозвище. Ну, давай, I'm sorry to hear that. Thank you. Poppy keeps offering to help me and overcome... Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I... The hidden herbology? Yes. Rumour has it that the herbology professor... It's supposedly so overrun now that no... I was hoping you could go there and bring back evidence. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well, if I'm... Grand. I'd very much appreciate it. Но хотя с циклом ты все равно останешься. Это не так вопрос решается. Травология. Ехала. Гостиную потом зайдем. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Здесь можно что-то найти. Какие-то камни там мне нужно найти. Может быть. Incendio! Этот дракон не прожигается. Ну где-то на крыше, вероятно. Revelio! Блин, ладно, это я сначала летать научусь, потом найду.
свет. Так, идите. Еще. Как видели? Revelio. Что использовать? Ничего нового. Black noticed a scuff on his shoe the other day and would not take another step until a house. Ну, тут первый раз. Это есть травология, да? Wonder how well I'll Revelio. Can't all have been top of their class, can they? Что-то... Гигантское дерево. Очень глубокие корни. Ну, блин, не такое гигантское. Видели и поболее. How nice to see you, my young friend. Кто сказал? Занятия. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Добрый день, добрый день. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Профессор Стебель. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Сейчас можно вырубить? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Сцены из фильма. Вытягиваем. Сейчас можно вытягиваем договоры. Quickly! Place your mandrake in the new pot and cut out the soil! Либо кляпы придумать какие-нибудь. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at Вампир из ease. «Сумерек» главный, когда он на свет вышел, он также искрился. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting. Поехали. Настройки, отключать RTX. Отражение трассировки лучей. Что это значит? Ничего не понятно, но нужно перезапуск. Блин, зачем нужен перезапуск? Ладно, просто все выкл. Надеюсь, больше она не будет так светиться. You can all get started. Да, света I need to стало have a brief поменьше, но это word как-то with даже our порядок new смотрится, student. чем когда такой свет задевал. I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Было сложно два движения сделать.
Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you also know from Professor Sharp's class. Любимый отвар — это то, что надо. Можно еще посадить. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Come back and see me when you're finished. Oh! The best time to plant a seed is last season. The second best time... What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience. They're in the greenhouse, just across the footbridge. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are. Home of the Chinese chomp... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Trust me. You do not... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Так, и каким образом? Как активировать? Revelio. Здесь капусты нет. Так, так, принято. Так, где же таб? Чтобы открыть, зажмите таб. Использовать нажатие. Ага, нажать. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of... It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should all... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue.
Magical plants have so much. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Так, я все еще нашел врагов, от которых нужно кувырками уходить. Ну ладно. That goes for plants as well as friendship. Kindness and concern are as necessary in a quick house. Nothing worth. Красиво. Возможно, сквозняки тут присутствуют. Блин, интересно, земля на кого оформлена? На Владора? Revelio. Ага, это здесь вот это что-то. Непонятно, какой-то секретик тут. Ага. Так, 2. Секретик раскрыт. 4. Алло. 4. Отлично. Incendio. Тревога вип. I need to catch up on my lessons. Треугольник 1. Accio. Incendio. Блин, или этот треугольник? Черт, я не запомнил. Accio. Incendio. По-моему, тот треугольник. Что, какой-то хитрый план, чтобы какой-нибудь первокурсница туда провалилась, так получается? А дальше уже придумали, что с ней делать. Угу. Очень удобно было. Можно обратно. Я уже не очень рад, что все попало. Шляпа. Огромный сундук, а в нем шляпа. Ну-ка, примерим. Для лица. Нет. Для лица. Шляпа. Бать, как красиво. Просто маленький мухоморчик мамин. А это ничего не дает. Это ничего не дает. Так, ну, пожалуй, без нее обойдемся. А что еще у нас какие варианты? Очень красиво. Так сразу и не знаешь даже, что выбрать из этого. Собирать. Где? Почта. Что у нас с почтой? Это устаревшее письмо. Пока нам интересно. Коллекции.
Еще одна очень модная шляпа. Так, ну как выбраться отсюда? Я, конечно, в шляпе. Ага, кажется, короткий путь найден. Подвешенную голову нашел. Off on another adventure, are we? Revelio. Could you remind me how the Daedalian keys work? When you spot, I hope you follow. I don't think owls make very good pets. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. Это же Наруто. I don't send many owls to myself, but it is nice to get them. What? Ты видел чела, который по стене ходит тут? Видел чела, который по стене ходит? Accio! Incendio! Levioso! К сожалению, не могу помочь. Чакра в ногах, да, это правда. Ну, красава, даже видно, что у него чакра в ногах. Я бы тоже отказался от такого. Brilliant work beating everyone at cross wands. А вот, кажется, местный сумасшедший. Это, кажется, должно быть рядом с местным сумасшедшим, что-то пошло не так. Зачем она так подошла? Что она хочет этим сказать? Побуда. Ждешь свою жертву на балконе. Что-то уже... Это в этом дворике, возможно, интересное происходит. Revelio. Попользоваться. Accio. Revelio. Храни свои секреты. Levioso. Блин, невозможно в этой игре идти просто к цели. Слишком много всякого. Кабан. Revelio. Невозможно начать пользоваться быстрым перемещением. Как бы столько кабанов. Revelio. Надо было Хамаров выучить. Каев. Показывающие, сколько ты очков набрал. Ну, пока, видимо, по нулям. Слизерины самые крутые. Revelio. Подсчитывает очки, все верно. Клево. Блин, ну что-то пока вообще не постарались. А, ну вот тут есть немножко. Тут немножко. Это как Тевран сосет, получается, да? И слизерин с ним. Так, ну, пуффендуйские барсуки пивные справляются вроде. Поехали.
Загадка дали здесь. Так. Handy resource indeed, your field. Revelio. I'm most pleased to be included. Вторая. Алло. Вторая есть такая штука? Кажется, не имеется. Ну ладно. Хотя я решал подобную головоломку с двумя такими переключателями. Revelio. Алло, пароль почему не спросили? I should think there's an entire ward in St. Mungo's for transport. Revelio. I wish I was a metamorph magus. Imagine being able to change your eye colour. This must be my house chest. It seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 16. Бежать сюда. И не поворуешь. Revelio. Ладно, кажется, настало время летучего пороха. Надоело бегать. О, зелье, кайф. Это научит меня варить, мне как раз надо. Поехали. Блин, хотя бы в зельях. Ладно, побегу пешком. Я там не был еще. Что-то же там будет интересно. Челы живут в пивной бочке. I've always said that travel. Ты что, дурачок? А, ладно. Это красавчик Пуффендуя. Ты не дурачок. Согласен, молодец. Порадуйся моим успехам. Revelio. Кто такой? Accio. Levioso. Что будет, если уйти, не забирать? Revelio. А, это ключ, что-то. Давай. Сейчас мы... Ну-ка. Ну давай. Близко было. Да, вообще головоломка максимально странная. Казалось бы, есть возможность просто взять ключ и открыть. Yes. Тут жетон. Это у нас ночной урок заговорения выходит. Вообще, думаю, для моего персонажа ночной урок кровологии был бы интересней. Там есть чем позаниматься с этим профессором. Хотя я как бы и зельеварение не буду осуждать.
Так, где-то должна быть вторая. Revelio. Где? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Revelio. Внимательно следить. Так, ну а чё, как открыть-то вот эту штучку? Ни хрена непонятно, что сказать. Вот это должна быть вторая крутилка такая. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid... You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because... That sounds brilliant. Thank you. Somehow I don't... I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't... Our meat told Madam Scribner they were my books flying around. Perhaps you could get them for me. There are only 5. I suppose I can... Oh, I'd very much appreciate it. If you could collect them and bring... Incendio. Цепочка на библиотеку переключилась. Точно. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. Что можно украсть в библиотеке? Вопрос. Вообще немного странно. Типа маловато стульев. А 2 стула на угол. А в целом вот столы есть. Revelio. Так один. Хожу их все кручу, подойду к одному, он откроется, а там бухло. Вот классно будет. Блин, он уже был посередине. Очень ловко. Revelio. Accio. Лайк. Применение чар библиотеки. Запрет, блин, вообще-то надо, действительно. Revelio. Где-то еще должны быть книги. На 2-й этаж. Блин, как я ее книги собираю в свою книгу. Это странно. Revelio.
фоточка. Загадки библиотеки. Lumos. Все, блин, да я все не Revelio. Lumos. Мишка, сука. Быстрее меня летит. Ладно, не знаю, где искать. Последняя страничка осталась. На той стороне. That's the last book. Now to take them back to Cressida. О, да, время почитать ее дневничок. Хороший друг получается. Очень много важной информации. Примерно на любое количество. Какой стране может побежать? Revelio. Ой, эта страна свой секрет. Ноль секретов. Интересно, остальные видят этот след? Или это напрямую на мозг воздействие? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. I'll happily take the heavy lot. Here you are. Well, now, to work out where I went wrong. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Хочу темно, короче. Надо как-то вернуть. Вот где-то здесь вроде было. Как сделать день из этого? Из этой ночи. Никак не сделать день из ночи. Ладно, потом учусь. Зелье варенье. Надеюсь, Пуффендуй там отдельная группа, где пиво варенье. Revelio. Просто сказали, что богатый фонтан, богато украшен. Это, конечно, стоит того, чтобы поставить пометку. Насчет
Вообще у меня уже косарь галеонов, так что я тоже могу считаться богатым. Косарь это много по здешним меркам. Так, может быть, кстати, с другой стороны тут. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да. Каждый раз нудит, как выходишь в этот дворик. What are you up to now? Варим зелье. Ночное зельеварение. Точно самогон будет. Вот, он посидел до утра просто в кабинете. Кайф. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Научил всему. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Поехали. Очень уверенно и равномерно. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Блин, интересно, рябина-то будет в рецепте? Рябинового отвара. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first. Professor Sharp said that Wigan-Weld potion can treat injuries. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Алло, как варить? Ничего не понял. Отслеживаем, хорошо. Учение книга. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Weasley. Рыжий? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do... Pleasure to meet you. Wait, are you related? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But... listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on some... I'm just missing one tiny last ingredient that will... I suspect You're that's as where clever I as come I'd hoped. I simply need a single Fooper feather, as you'll already be in Sharp's office with his permission. Окей, поворуем, конечно, ничего не поворовать.
I'll get you the Fuipa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fuipa feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the Your potion should not be that. Так я просто обору, получается, его. И возьму все, что гриву лежит. Может, это игру молоток нет. Но он тоже хромает. Все украл. Revelio. Все украл. Блин, ну сейчас еще раз. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fuipa feather you wanted. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Больше не требуется. Выход там надо выйти. Как-то вертели, да, посмотреть, что чем-то заняться. Так, и какие-нибудь которые ускорять. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potion. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are... Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Так, а чё, чел? Будет компенсация какая-то за очки? Чел свинтил уже куда-то. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about... Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Так, ладно, что там, куда двигаться?
Девушку из Уганды. Ну, очень интересно. Врагов найти. Потайной коридор. Вот это интересно. Поехали. И поехали на... Есть тут? Revelio. Телепорт не присутствует. Ебать, я был сосредоточен. Но не получилось. Слишком хитрый ключ. Got it. There was something else too. Revelio. My aunt? Revelio. Хранит свои секреты. My entire family. Максимальная концентрация. Ложно. Нельзя сразу лететь. Brilliant. Действительно бриллиант. Чего во всех шкафах пуффендуйские штаны? Там, да, говорили, что это основатель пуффендуя сделал. Это на самом деле другое. Другой факультет был бы другой основатель, который это сделал. Круто. Библиотека. Интересно. My family and I travel somewhere every Те самые два чела. Lumos. Revelio. My mother always responds to my aunt very sweetly. Incendio. Just on her second year. It was a trial. Oh, don't do that. Nothing better That's than not a few necessary. pints of butterbeer and a pile of mince pies with my sisters on Christmas Eve. My brothers and I prefer pumpkin juice with our mince pies. My aunt introduced us to those years ago.
Revelio. Ломаная метла кому-то принадлежала. Кажется, она летела на Луну. Возможно, он проиграл какой-то брат. Revelio. Почему секретный лабиринт травологии не предмет травологии? Блин, ну это кайф. Accio. Revelio. Да, когда я в Хогвартсе учился, попроще все было как в Воронежском. У нас там было одно здание и 3 этажа. И когда выходишь из главных дверей, попадаешь не в сад, а на заправку. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Так, ну зачем ты говорил про поджечь? Ага. Понял. Сюда и надо, да? Так, ну это что такое? Ночная штука. О, наверное, тут можно как раз покувыркаться будет. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Как листы закрыты. Incendio. Revelio. Incendio. Сказочная шапка. Lumos. Revelio. Lumos. Куда собрались-то? Lumos. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Да, ну он такой же мог на уроке ответить. Так все считается. Lumos. Так, ну там еще несколько просто. Incendio. Revelio.
Очки с 4 линзами. Кайф, удобно носить. И чё вот... вот отсюда вылезли. Вот можно было вот так вот сделать. Как доказательство смелости. Что тут получилось? Да, можно такое все подворовать тут. А где этот мой горшочек был? На первом этаже. Ничего, их снаряжение заполнено. Ничего, это я залутал или не залутал, я не понял. Я могу выкинуть какую-нибудь шляпу. Вот эти очки, например. Использовать, уничтожить. Защита, очень крепкие очки. Тут что? Уничтожение происходит. Мантия. Невидимки нет. Опять халат домашний. Классный вообще. Так, а я уничтожил что? Перчатки, да? Теперь в духовских будет ходить. Необычный. Малиновый костюм. Романтик с журналом. Варф. Как будто бы не очень-то дело стакается. Костюм класса. Так будет ничего лучше классики, если что. Вот дорогого. И очки тоже нахрен. Фишка Гарри Поттера. Нет, не осталось поделать. Что раз уже сделал. Куда далее? Этаж. Странный картах сидит. Revelio. Непонятно, где котел. И хрен с ним, пожалуй. Какой грядка. Wouldn't it be romantic? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the... That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. I appreciate you getting it. Of course. I hope this helps. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good. This'll show Everett how ridiculous that nick. Thank you again, and have a... Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Incendio! Levioso! Lumos! Accio!
хотел совершенно случайно, как может быть, он подскользнулся. Так, далее. Куда двигаем? Девушка из Уганды. Ну ладно, поехали. Might as well be surrounded by Jarvies. Поедем. Прошечно приближаться придется. Как пользоваться? Off on another adventure, are we? Да-да-да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos! Incendio! Levioso! Accio! Баганный костерок этот. Ладно, другой найдем. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait. В следующий раз получится. Ну-ка. Сейчас сказать, некрасиво так делать. Reparo! Надо было сделать, чтобы не делать репары в этом моменте. И он бы там как-нибудь тяжело вздохнул, чел, порой. Да алло, почему не могу пользоваться? Сука. Ладно, ладно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Очень давно путешествовать, жалко не получается. Можно на плей для Квиддича сбежать. Как-нибудь, когда-нибудь. Ой, или это будет ночная прогулка в запретный лес. Revelio! Она есть ночная прогулка в запретный лес. Что делаем? Ладно, не мешаю. Уважаю ваше личное пространство. Так, на карте можно понять, где это? Карта мира. Блин, запретный лес с другой стороны похоже. Да, я бежал в Хогвартс, вот сейчас сказал, сюда надо. Ну ладно, чё. Есть где полетать. Лондон нет на карте. О, тренируем ноги. Не только магия сильные волшебники.
Accio. Revelio. Там все-таки кайфовый был. Природа была бы поинтереснее. Хогвартс сразу на 5-й курс, маленькая воришка. Кажется, директор просчитался. Хотя на самом деле я машина, потому что мне нужно все, мне нужны ответы. Круглосуточно могу бегать. Revelio. Я бы написала... Accio. Кто в теремке живет? Еще надо, самое главное, это что? На почту некому отправлять. Revelio. Ага. Как-то можно... Что-то летает. Ну, в принципе, неудивительно, что... Revelio. Страничка летал, нет? Ага. Accio. Хорош. А ну-ка, давай, чудеса ловкости. Один рябиновый отвар есть? Revelio. Повод Хогвартса. Это совятня. Смотреть под ноги, совиный помет. Понял. Тут, кажется, под ноги смысла особо нет смотреть. И домовикам не помешало бы сюда заглянуть. Режем. Интересно, хп восстанавливается. Вроде у меня там чуть не лось. Сейчас плохо. Воздушный шар там. Я знаю, это испытание метро. Надо проходить. Два воздушные шары. К сожалению, мелко пока отсутствует. Хорошо. Бля, то есть я мог... Было уже зажжено, я мог отсюда начать. Понял. Хорошо, что огонь не работает. Просто очень удобно получилось.
Опа. Где коза? Коза. Баран. Не коза пошутил. Петух. Revelio. Мне кажется, здесь делают мебель. Опа, метлы. Недостаточно профессиональный вор. Еще есть остатки совести, которые не дают взять метлы. I should investigate. Так. Revelio. Нужно здесь смотреться, давай осмотримся. Побольше бы конкретики. Levioso. Accio. Лодка довольно проста. Но никто не работает, по-моему. Кораблёв можно поставить? Revelio. Accio. Ладно, давай шлю. Ну все, уже все горит. Открывайся. Revelio. Accio. Хуя себе. Какая-то магия уже вне Хогвартса происходит. Так. Ну, наверное, просто типа смысл в том, что нельзя далеко хрень носить. Огонь, я понял. Incendio. Да? Да, шарю. This looks intriguing. Блять, ну кто в таких местах дуэльные перчатки держит, а? Я понял, еще бабла. Reparo. Починил. Revelio. Перчатки, серьезно. Он этого не стоило. Так, ну есть еще какая-то странная яма рядом. О, катится. Accio. Давай проверим. Revelio. Что-то эта ямка тут тоже неспроста. Ладно, с ней в следующий раз. Куда путь держим? Accio. Как он понял, что здесь нужно осмотреться? Захотел с барана в ямку положить.
Как-то вот все хорошо, интересно, конечно, очень познавательно, научился там варить. Но где бои? Вопрос. I beseech you for some assistance. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wish. You see, I need to retrieve something from... Diving into the lake sounds like an adventure. Splendid. Precise. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what they never returned. I'm so sorry. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could die... You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedley. That's like asking why the sky is blue or grass is green. We are known for our contributions to science, but with all I plan to discover about the world around us... What exactly is an astro? It's an astonishing ancient navigation. It's mainly used for studying the stars. Astronaut. Sadly, I'd imagine it... It sounds dangerous. I understand. But I've cross-referenced the vessel's last alleged location. My best guess is that it's just over there. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Впадло в мантии плавать ночью. Попробуем на лодке. Лодка должна быть, как бы, первоопустники будут. Ладно, так же. Позиция может меняться, но кто-то будет первоопустники. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Время уничтожать. Да, да вообще так-то нет ни хрена особо. Шляпного. Шляпа домой. Темная шляпа траволога. Как-то еще их можно зачаровывать, типа. Время вставлять. Уничтожение. Поломался шарфы. Кто нахрен вещи раскидывает?
Магазин, походу, тому. Как он настолько глубоко ныряет, если это озеро очень глубоко? I should let Grace know that I found her family astrolabe. Наверное, спине. Интересно, кусочек капусты умеет плавать? Find the dive too terribly difficult. Давай. Не научился пока. Hello, Grace. I followed your... Oh, how incredible! Did you find the... I did. It will. Thank you so much. You do well to keep an eye out for more spots to dive. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what... In the meantime, remember... Thank you, Natty. Be on your guard. Ночью, если что. По ночам орудуй, так незаметно будет. Блять, вот надо было скрываться, встречаться, не скрываться. What's going on here? How nice to see you, my young friend. Ничего не понял. Это бандиты, я понял. Но действительно надо было встречаться в таких ебенях, чтобы это все обсудить. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere. I never thought it'd come to this. Be on your guard.
They attacked you. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my car. I'm sorry this happened to you. I shall say. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here. I did enchant the carts to return to me if I... Slim though the chances may be. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Hello, sir. What do you say? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. What do you have for sale? What can I help you with today? I'll have no trouble selling this. Thank you. Нет, я мантию продал. Обратно. Так, и что нам? Рябиновый отвар, сотка, ну, можно парочку. Зелье Максима, я Максим, это для меня. Интересует только хилки. Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Так, вон там челы. Это были на том острове, на той стороне. Две тележки сперли. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Not sure how I'd fare in a little place like this. Revelio. Блядь, чел, да кажется, херово погода тут посела. They must have come this way. Think! Hard to pin down. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Блять, косая. Давай еще, я буду кувыркаться. I'll watch the light go out of your eyes. Давай. Я готов. Perhaps some nice tight. We can hold them up. I'm not going anywhere with you. Child, you take the student off of my dead body. You were a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Вот зачет. Блин, даже читать можно. 2 раза. Вот зачет. Stop there. Little brat. Knew you were still hanging about. Ha! You're easier to spot than an irrumper. No! Кувыркался.
Будем разваливать. Agile thing, aren't you? Pay for your deed. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Да это лошары просто. Лошары на трупах куда-то делись. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Ну все, давай. Исследование. Блин. Да. You're a researcher? No. Археолог. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more. Well then, I'll let... No one has yet managed to figure out how they work. I suspect that mallowsweet is an important component in getting... Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeat. I had just arrived to test my theory when I was so... You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. The mallowsweet is meant to be placed at the center. Precisely. Would you care? I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Поехали. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. The pyres are back where they started. Incendio. Merlin's how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Что дальше? Алло, награда-то будет? I take it we can call that a success? We can indeed. However, how does it work? Are all of the trials? Oh, not precisely. Well, you should feel free to solve them as you come across them. My guess is that each will also require, which you can find in Hogsmeade, should you need. I really must be off. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes.
Очень удобно. Так, и что далее? Какой-то квест на украденную тележку. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Это письмо было? Портрет хочет поговорить. Пусть сам приходит. 500 метров, ё. Где это? Ну, блин, далеко. Ладно, пройдемся. Блин, ну без метлы нахрен так ходить. Потом, в следующий раз. Seems a pleasant enough little place. Очень приятно, я согласен. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Полетать. Можно, не можно? Incendiary. Поярче, может. Женщина каменная. Как-то в полет отправиться хотелось бы. Может быть, таким образом. Переместиться. Все, что? Так, что, мне там научили, обещали новое заклинание догнать. Задачка. Карта. Кайф. А, может, мне вообще не нужен... Да, наверное, я могу из любой точки просто перемещаться. Типа, не нужна точка старта для перемещения. Да, только не вниз, не вверх. Это не точно. Делай погромче. Так, куда дальше едем? Вот она. Ну давайте новый урок. Забавно. Это как в сериалах, нужно быстренько показать, что происходит по прошествии времени. На долгом промежутке, как проходит это событие. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. С волшебной палочкой, надеюсь. Так, это Expelliarmus. Урон наносит. Всем врагам, если нет оружия. Понял. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day.
Блин, у меня палочки, неинтересно. А, есть палочка. Чел, не отворачивайся. Ну-ка. Still at it, I see. Куда она делась? Непонятно. Так, мне бы на метле научиться уже летать. Вот было бы классно. Задание. Узница любви. Да, узница любви и займемся. Revelio. Блин, вот я надеюсь из-за... Хитрый ключ. Надеюсь, я вот соберу эти 16 жетонов, которые собирают первую гору времени. И потом оттуда не выпадут какие-нибудь вонючие перчатки. Revelio. Очень хитрый ключ. Может быть там. Максимальная реакция. Бам! Revelio. Что, блин, теликает? Это же что-то должно найтись, раз теликает. Ну, хрен его знает. Ну ладно. Revelio. Надо в поле попробовать и послушать, будет ли телик. I haven't heard any nasty comments lately. Not since you got Блин, чел, тебе tentacular надоело? leaf. Третий день, получается, ходит по стене. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be... You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage. You and your concoctions. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dry. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dry... Sounds simple enough. And who? Ah, brilliant. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Oh. I'll see what I can do. Fair enough. You shall be the first one to taste... Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to... Блин, хотя смысл идти через тайный ход, если можно просто пойти через... I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. Там залезть в подвал. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find.
Так, ну я вообще-то шел кузнице любви. Дома, что ли, получается? Да. Так, и нужно метлу выучить. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and... So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yours? Пуффендуй должен на диване сидеть, пиво пить, что ты рассказываешь. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, and the unsolved murder of which I speak, I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I do? I shall go and see her right away. Brilliant. Не немедленно, конечно. I shall see you there. Soon, I hope. Так, сделать перерывчик. Revelio. Что, можно скинуть жетончики? Another house token for the house chest. Очень удобно вот так вот по одному закидывать. That's it. I'm making good progress with those tokens. Где моя хата? Хоббитская нора. Красивый. Блин, нахрен они тогда вообще зеркала так много ставили зеркал, если они так хреново работают? Надо будет почитать про это. Игровые. О. Очень приятная музыка. Гравим какую-нибудь хату. Вот эту не гравим. И, пожалуй, немного доты. Так, сохранить. Выставим. Ну и небольшой перерыв по такому поводу.